നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വീഡിയോകളിലെ കണ്ടൻറ്റ് അത് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ ഗുണകരമായ ചില സംഗതികൾ ആണെങ്കിൽ ആ മീഡിയയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ അവതരണത്തിനുമൊക്കെ അതിൻ്റേതായ ഒരു യൂസ്ഫുൾനെസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്നൊരു രീതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വളരെ വില കുറഞ്ഞ വൈകാരിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ വ്യൂവേഴ്സിന് ആവേശമുള്ളൂ, വികാരമുള്ളൂ, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. കേരളത്തിൽ കുറേ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുണ്ട്. ആ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളൊക്കെയും ഇങ്ങനെ പാലക്കാട്ടെ പെട്ടിയുടെ പുറകിൽ കിടന്ന് ഓടുകയാണ്. ഒരു കോളേജിലെ പ്രൊഫസറൊക്കെ ആയിരുന്ന നമ്മുടെ അരുൺകുമാർ ഈ പെട്ടിയുടെ ചരിത്രം വിവരിക്കാനായി നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടിയുടെ CBI ഡയറക്ടറുപ്പിലൊക്കെ ഡമ്മി പരീക്ഷണം പോലെ ആ പെട്ടിയും കൊണ്ട് ബോർഡ് റൂമിൽ ചെന്ന് കാണിക്കുന്ന കോമാളിത്തരങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ച് പോയി. യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണുന്ന മനുഷ്യർക്കൊക്കെയും അതിലെന്ത് പ്രാധാന്യമാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് അറിയാം. ചാനലുകാർക്കും അറിയാൻ വയ്യായിട്ടല്ല. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളായി ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ആ വ്യക്തിത്വത്തിനും ചേരാത്ത നിലയിലുള്ള അവതരണം കൊണ്ട് അങ്ങ് എന്തൊക്കെയോ ആയി മാറുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം. ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു യാത്രയയപ്പുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് DY ചന്ദ്രചൂഡിൻ്റെ യാത്രയയപ്പ്. ആ യാത്രയയപ്പ് ചടങ്ങിൽ വളരെ മനോഹരമായ ചില പ്രസംഗങ്ങൾ നടന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ വർത്തമാനകാലവും ഭൂതകാലവും ഭാവിയുമൊക്കെ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ പ്രസംഗങ്ങൾ. എന്നാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ചാനലുകൾ എത്ര പേർ ആ പ്രസംഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ പറയുകയോ ചർച്ച ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാവില്ല. അവർ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇത് കേൾക്കാനും കാണാനും ആരും ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് ലൈവ് ലോയിലെ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ആ സ്പീച്ച് ലൈവായി അയച്ചു തന്നത്. സുപ്രീം കോടതി ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻറ്റ് കപിൽ സിബൽ DY ചന്ദ്രചൂഡിന് യാത്രാമൊഴി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട്. ആ പ്രസംഗത്തിൽ അതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ കേട്ടാൽ പോലും ഭാഷ, അതിൻ്റെ പ്രയോഗം, അതിൻ്റെ ആശയം, അതിൻ്റെ മനോഹാരിത, അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മനോഹരമായ ചില വാദങ്ങൾ അതൊക്കെയും ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഉജ്ജ്വലമായ സ്പീച്ചായിരുന്നു. കപിൽ സിബൽ നമുക്കറിയാം, സുപ്രീം കോടതിയിലെ സീനിയർ അഭിഭാഷകനാണ്, പാർലമെൻറ്റ് അംഗമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് പണ്ട് ആരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് അമിത്ഷാ പറഞ്ഞപ്പോൾ താങ്കൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്, താങ്കളെ ആര് ഭയപ്പെടുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് കൈ ചൂണ്ടി സംസാരിച്ച CAA സമയത്തൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ഒരു അഭിഭാഷകൻ കൂടിയായ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി കൂടിയായ കപിൽ സിബൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു മാസ്റ്റർ സ്ട്രോക്കായ വാചകം, നമ്മളെയൊക്കെ സ്പർശിക്കേണ്ട ഒരു വാചകം, സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരെ DY ചന്ദ്രചൂഡിനെ ഒരാളിനെ വേദിയിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, സുപ്രീം കോടതി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പരമോന്നത നീതിപീഠം നാളെ നിലനിൽക്കുന്നതും നിലനിൽക്കേണ്ടതും തിളങ്ങുന്നതും ഇതിൻ്റെ മനോഹരമായ നിർമ്മാണ രീതിയിലല്ല, ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ കമാനത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലല്ല, ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ തിളക്കത്തിലല്ല, മറിച്ച് ഇതിനകത്ത് വിധിപ്രസ്താവന നടത്തുന്ന ന്യായാധിപന്മാരുടെ നീതിയുടെ പ്രകാശമായി തീരേണ്ട വിധികളിലൂടെയാണ് ഇത് തിളങ്ങേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഈ DY ചന്ദ്രചൂഡിൻ്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം, പിതാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 7 വർഷവും 14 ദിവസവും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടെ പ്രവർത്തിച്ച കാലം ഈ കപിൽ സിബൽ അയവിറക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്ന സത്യസന്ധമായൊരു കാര്യമുണ്ട്. DY ചന്ദ്രചൂഡിനോട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഈ നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജഡ്ജിൻ്റെയും കാലഘട്ടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോടതിയുടെയും കാലഘട്ടത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആ ജഡ്ജിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തെ കൂടി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാകണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് വളരെ സുപ്രീം പവറിൽ നിൽക്കുന്ന, അധികാരപ്രയോഗം അതിൻ്റെ ധാർഷ്ട്യത്തിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വിധി പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ജഡ്ജിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും അക്കാലവും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും, അങ്ങനെ 7 വർഷവും 14 ദിവസവും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന പിതാവിനെ 2 വർഷം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന താങ്കൾ മറികടന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഹർഷാരവത്തോടെയാണ് അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ കേൾക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ജഡ്ജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിധിപ്രസ്താവനകളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാതൽ ലൈഫ് ആൻഡ് ലിബർട്ടി ആണെന്നും, അക്കാര്യത്തിൽ DY ചന്ദ്രചൂഡ്
ലൈഫ് ആൻഡ് ലിബർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെടുത്ത നിലപാടുകളും ഈ പറയുന്ന ആധാർ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് പോലും പ്രൈവസിയിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്നു എന്ന വിഷയത്തിലടക്കം പല വിഷയങ്ങളിലും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ പരിമിതരുടെ, അംഗപരിമിതരുടെ, അത്തരം ആളുകളുടെ ഒക്കെ മെയിൻ സ്ട്രീമിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ് എന്നുള്ള നിലയിൽ താങ്കൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളും ഇലക്ടറൽ ബോണ്ടിൽ പറഞ്ഞ വിധിയും മൈനോറിറ്റി സംഗതികളിൽ പറഞ്ഞ വിധിയും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹം എടുത്ത് ഉദാഹരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു വെർബാറ്റിം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കപിൽ സിബലിൻ്റെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾക്കായി സവിനയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു. ഈ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ പരിപാടികളൊക്കെയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ അനുവാദം നൽകിയ DY ചന്ദ്രചൂഡ് എന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ഓർക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്ന ലൈവ് ലോയെയും നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ പ്രസംഗം ശരിക്കും ഒന്നല്ല പലതവണ കേൾക്കേണ്ടതും പഠിതാക്കളായ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതും അടക്കമാണ്. കാരണം അത്രയേറെ കണ്ടൻ്റാണ് ഓരോ വാചകത്തിലുമുള്ളത്. ഒരു തവണ കേട്ട ഓർമ്മകളിൽ നിന്നാണ് ഞാനതിനെ ബ്രീഫ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. അത് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു. Chief Justice of India, Dr. DY Chandrachud, Chief Justice Designate Justice Sanjeev Khanna, Judges of the Supreme Court of India, family members of Justice Chandrachud, Attorney General for India, Solicitor General for India, Rachna ji, Vikrant ji, members of the Executive Committee, senior advocates, my brothers in the fraternity, brothers and sisters in the fraternity. What do I say? When you have to judge the journey of any judge, what is the benchmark on the basis of which you judge that journey? We can criticize any judge because there is nothing called perfection in life. There is also nothing called eternal truth. Perfection is relative, truth is relative. And you have to judge the man and the judge on the basis of the times in which we live. So when we will write about Justice Chandrachud, we will discuss his judgments, his manner, his simplicity, his affability, his patience, all attributes of one of the greatest judges of this country. Many of you don't know that I have had the privilege of arguing before his father, who was the judge of the Supreme Court of India for 17 years. He became a judge in 1978, and he left office in 1985. And he was Chief Justice for 7 years and 14 days. Now, Chief Justice Chandrachud had to match up to the qualities and the achievements of his father. I must say you outpaced him, Judge. You truly outpaced him. Now, when I started talking about the values of a judge and how do you measure a judge and his contribution to the legal fraternity? Well, actually, you look at the Constitution. What's the most important attribute of a human being? The most important attribute: life and liberty. Most important attributes. No person can be deprived of his life or liberty, save in accordance with procedure established by law. And the law is declared by the Supreme Court, sometimes wrongly, sometimes rightly. But you judge the man and the judge on the basis of that yardstick. How often, how passionate, how committed he was to life and to liberty. The other yardstick on which you judge a person is, did he further the cause of equality before the law? Now, equality before the law is inequalities of the state
which permeate into society and ultimately land up in court, and solutions found by the judge to ensure that to ensure that equality, to the extent it can be protected, is protected, because there is no such thing as perfect equality either. So you move in an imperfect world, in an imperfect court, and you judge the judge by how often he has moved towards perfection, to defend life, to defend liberty, and to serve the cause of equality. Sir, that's the yardstick on which we will remember you. And I don't want this to be a very boring long lecture, so I'll just sort of encapsulate my thoughts, and I've given you in a sense, of what I think. Because the one thing that we must note is that the court is not built from the walls of the courtroom or the arches of its buildings, by the work its judges do to fulfill their constitutional duties. Ultimately, the legacy of any judge is measured by how he has sought to safeguard citizens' rights. And in that regard, it is beyond all doubt that Chief Justice Chandrachud has rendered some phenomenal judgments. Your tenure was deeply rich, generative, bringing with it the development of a vast landscape of law, thereby impacting the future course of the justice delivery system. Through your judgments, you demonstrated a willingness to chart unknown waters and to reflect that this Chandrachud has perhaps exceeded the legacy of his father, who was the longest-standing Chief Justice of India. For the issues of today bring a complexity that is far greater than it was in the past. I remember when I started practice in this court, there were only 4 courts. Court number 5 was the registrar, where the registrar used to sit. And there was no complexity in the kind of matters that came before the court. But the world has changed. In fact, just the other day, and I can share it with you, and these are challenges that our judges will have to meet in times to come. Now we have technology even moving forward to this extent that you can incubate 3,000 children without a woman getting pregnant. You can incubate them for 9 months. You can find out. You can actually decide what their attributes are going to be, what their IQ is likely to be, how tall they can be. This is technology which has moved forward already. Now, how do you build a society when the march of technology is so oppressive that it will destroy the very dignity of the individual and the independence of the human being? These are challenges that we are going to meet, and to that extent, those challenges you have already tried to grapple with in the judgments that you have rendered. Take, for example, the privacy judgment. He declared it as a fundamental right under Article 21. But then what did he do as far as Aadhaar is concerned? He gave the minority judgment and said, we cannot allow Aadhaar to enter into the lives of individuals and ultimately control them. Because the state has all the information about us, when we go, where we go, how we go, where we'll reach, what is our destination. All those facts are known to the state. The state has become all too powerful. And the challenge before the court as to how to deal with the power of the state, that's the real challenge before a court, at least the Supreme Court of India. Now, these are the challenges that we'll have to address, and you will have to address as years go by. And the other attribute of Chief Justice was that he was willing to deal with these complex issues. And I dare say that the past Chief Justices would not allow themselves to deal with those issues for years, whether it was 370, or it was same-sex marriage, or it was electoral bonds, or any of those very large issues
that actually changed the contours of our being. You were willing to take it forward. You were willing to address the issues within the contours of those complexities, and you addressed them with great clarity. And therefore, we must thank you for all that you have done. We may not agree with you. It's not necessary to agree. But at least we must give you and salute you for the fact that you were ready, willing to deal with those complexities. Now I can go on and on. I can go about pluralism. I can go about secularism, what he has done for that. I can go about the expanding equality through embracing diversity. That's what he has done, expanded equality by embracing diversity. And you are a trailblazer in this regard. The kind of protections of disability rights, of the judgments articulate a strong rights-centric jurisprudence that reinforces the dignity of the individual and firmly places the burden on government and society at large to remove barriers and enable access for persons with disabilities. We all know that there are about 50 to 90 million people in this country who suffer from disabilities. And you were the first Chief Justice to take on the battle, and you took it on with great you braved it out. You were a staunch votary of nothing about us without us. You want to talk about disability rights? Have us there to talk about them. That's the greatness of this great judge. I can just go on and on and on. Caste issues, dismantling gender stereotypes, access to justice and contributions to the legal fraternity. What have you done? You have actually given access to the millions of people in this country who want to watch what our judges are doing, how they are delivering justice. And then one day, whether it's good or for the bad, there's going to be a forensic audit. There will be. Because if you expose yourself to telecasting, then people are going to start criticizing you. But the fact of the matter is that you took on that challenge. You allowed people to criticize you. What can be braver than that? So finally, let me say, you will be remembered for what you have done and also for what you have not done. You have been a pioneer, a torchbearer, and a groundbreaking innovator. You will be remembered for being one of the most patient judges to have ever adorned this court. You did not allow your temper to get the better of you, and I have never seen another judge with such limitless patience and passion for the law. We will forever think fondly of your rare combination of sagacity, systems thinking, and meticulousness, and your judgments will speak for you after you leave the walls of this hallowed institution. I wish you well. I wish you Godspeed. And let me tell you this. The journey of a lawyer, whether on the bench or at the bar, never ends. Your journey never ends because you have to, your contributions to the law and society will continue. And let me end this with a little poem that I have rendered for you. This is how it goes. I'll give you the thing later. I wish to say right at the start, you're a class apart. I wish to say right at the start, you're a class apart. You set the bar, walk the talk, monitored outcomes like a hawk. Thought of those who had no hope, marginalized and simple folk. Pulsated with the people's will, meandered through the law with skill. Matters which lay dormant for years, you dealt with them unlike your peers. No rancor, with patience and ease, you waded through turbulent seas. The institution has your stamp, unlike others who never planned.
With an even hand, you oft displayed ends of justice seldom frayed. Freedom of speech, fraternity, you leave behind a legacy. Judgments whose fragrance will last, revisited notions of the past. Free speech and human dignity, cherished notions of privacy. Alternate means of justice spurred Lok Adalats to be preferred. Arbitrary actions you abhorred, moral values underscored. Batting in the final test, you played your innings with great zest. Leave behind fond memories, you were the constant, gentle breeze. Thank you very much.